Oimore nyakoro mogiro kamano kuom kete Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Oimore tarik 21 dwe mar 10 gama 2022 odiochieng' kawuono weche mag goyo kogno mag jotend migepe mag owal ne odhi nyime. Bende wantiere kod weche motenore kod tuo ma bende koro muoch mar nyaldiema to bende kod ywak kata ng'ur ma koro moko kuom jolupo ntiere kod e sub county Maseme kaluwore kod lal ma giyudo kuom weche mag pith mag rech magi to kod mamoko magi weche ma omiyo pek. I would rather the media fraternity regulates itself while we create that enabling environment. But if I'm successful and I assume office, I'll of course initiate constant, regular consultations with stakeholders in that industry. En singo kod chenro mag bero bad migepe ka od buro dong mana gi ndalo achiel mar piedho jomowal ne telo mag migao. Tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya. Piny owacho koro golo sieme wi nek mag udi makoro medore malich mokalo e kaunti ma Kiambu. Rech mane inamundi go chamo sethote. Koro ywak mantie nto itimo nang'o? 6 years kwa ni biashara nipogi makabotimo. Nonro dhi nyime gima ne dikel tho mar rech mopidhi e dho wath ma othany e kar chung' od bura Maseme. Erokamano, pari nyalo tudri kod okal namba ma tudruok mar 239 bende yuda achiel kachiel kaka pile kokadhe Facebook page mar Ramogi TV, YouTube Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Bed kod chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jokanyo mag County Assembly ma Meru ne obago ng'anyo nyaka pise mag okwach kich kako kang' mar chung' kanyakla gi jatend kweth ma thoth e od burano Evans Mawira mane oluongi mondo dadhoge e wi tulo ma tich adek. Od bura ma Meru ne obedo kod rochruok kinde mane Gavana Kawira Mwangaza geto chiwo twak mar ne MCS mag od burano. Spika ma Meru Ayub Bundi okone jofwambo ni Evans Mawira ne ochopo mana chiwo pache ka othege kod kethe koko mane orocho romo ma tich adek. Kata kamano MCS go ne odoke od bura ma dhi nyime gi chenro mag goyo kogno jotend migepe ma yande owal gi Gavana Kawira Mwangaza. Mimi nataka kusema tuko tayari watuite na sisi hatuna uoga wowote, sababu kama ni mama ametuaccuse, mama gavana kama ndiye ametuaccuse, sisi ndio tunapaswa kumpeleka kotini. Gari za waheshimiwa ziliumizwa hiyo siku na wale goons alikuja nao wenye walikuwa anatupa mawe wakiwa nje ya bunge yetu. Kwa hivyo kama yeye ana claim that mimi ndiye nilipiga gari yake mawe, nataka atoe ushahidi tupelekane kotini. Na pia sisi tunaenda kuandikisha statements zetu kama waheshimiwa wote ambao gari zao ziliumizwa. Tumekubaliana ya kuwa na nimweleza. Hata wakiita mwingine, sisi zote kama mbunge ya Meru tutakuwa hapi, tutakuwa hapo. Si ndio kweli? Kwa hivyo mwenye anafikiria ata intimidate mmoja ama wawili itawezekana. Kile tunajua ni kwamba Gavana alisema ya kwamba majority leader ndiye alirusha gari lake mawe, lakini nataka kusema hivi kuambia wa Meru na Wakenya wote. Kwa County Assembly ya Meru hakuna mawe, ni kabros. Labda atuambie kama tulikuwa tunang'oa kabros tunarusha magari. Sababu alikuja na nguns, akakuja na watu kutoka hiyo function alikuwa hapa Meru town mjini, wakakuja wakaanza kurusha mawe ndani ya assembly. Na tuko na evidence magari yamegongwa na mawe na magari yamevunjika vioo. Na kile nataka kuambia wa Meru, sisi hakuna pesa tumeitisha gavana, hakuna pesa hata mtu mmoja ameitisha gavana, hiyo inasemekana tumeitisha 5 million. Sisi tuko tayari kufanya kazi na tumetosheka na mishahara yetu. Lakini kile kadhi county ma Kiambu thuolo ma dweche ariyo kende ji maromo 17 osewito ngimagi e county ma Kiambu kaluwore kod lwenje mag udi. Moyangi kod commissioner mar county no Joshua Kanatha mawacho ni gwandruok mar udi medore kendo kelo thoe ma inyalo geng'. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende kwayo jokanyo mochung' ne arita kod jodak ma Kiambu mondo sire lwedwe kedo gi njore e county no. Sharon Ong'aw igiler mathoth.
Lwenje magudi medore e kaunti ma Kiambu. Ka komishona ma kaunti no Joshua Kanatha oyango ni ji 17 osewito ngimagi kaluwore kod lwenjego. Kanatha olero ni migawo mochung' ne arita kwe osemako achije 14 ma itudo gi nek bang' gwandruok magudi. Achijego oseyawnegi buche e doho. Kama miezi 2 hivi 17, 18 sasa. Na out of that tumetengua 14 tumepeleka kotini. Tunaambia familia, kwa sababu tumesikia kuna mzee mwingine alimaliza bibi yake njano huko pande Sakatondo North. Vita ama mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao utaisha. Kama kuna shinda, enda mahali unaweza saidiwa kutatua shida zile uko nazo. Okang' makamano bende biro e kinde ma obila timo nonro e wi nek jaohala George Mwangi. Nyaka sani jaod mosenindo Gladys Njeri kod jatije Morris Mbugwa pod odinnegi e sesendo obila kaluwore gi bura mane donjnegi godo ka iseyogi gi nek mar George Mwangi. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende osingo podho nying Kiambu kaluwore kod njore ma osebedo kamedore e county no. Wewe, our women rep na wabunge wengine, hata members of our county assembly vile speaker alisema ya kwamba tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya ambayo tumekuwa tunajulikana mbeleni kama kaunti ya fujo na vurugo na wizi na kukosa kutenda kazi. Mara hii kaunti tutafanya kazi na tutarekebisha. Nyinyi watu wetu tunawaomba tu mtuweke kwenye maombi ndio sisi tufanye kazi. Komishona ma Kiambu bende oloso e wi midhiero mag mach ma itiayo e skunde kendo maketho mwandu mag skundego. E wi mano ojiwo jonyuol kod jotend dinde mondo obed e opara manyime e puonjo kido makare ne nyithindo. Jotelogo nyoloso e nyasi mar Mashuja mane obagi e lap makirigiti e kaunti ma Kiambu. Sharon Ngao, Ramogi TV. Kodhi weche mag thieth, mana ndalo achiel kende bang' migawo ma thieth lando muoch ma tuo mar nyaldieme kaunti auchiel e pacho ka okenge mopogore osechak kawo e counties go mondo mi geng' landruok ma tuono. Magi nenore e counties ma Kiambu kod Nandi ka johala jong'iepo ka achiel kod jotelo jiwo oganda mondo mi one ni ler obetie. Kaunti ma Nandi sani koro medo chenro mag jiwo ler mar aluora margi e gawo landruok tuo mar nyaldiema e gwengego. Ma timore kalore ni gigo tong' gi kaunti ma Uasin Gishu mane oyang kaka achiel kuom counties ma nyaldiema omuochie. Kuja Kenya mmesikia kolera, hatujatajwa Nandi lakini Uasin Gishu imetajwa. Uasin Gishu tuko nayo tu hapa. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari, kama ni kunawa tunawe vizuri, chakula cha magrupu tuangalie. Ojo sisi pwani tunakulanga sinia watu 4 ama sinia watu 5. Wacha kila mtu apate sahani yake, lakini na yetu service mikono vizuri. Maiti maritok nyaldiema muoche kaunti ma Kiambu e jumane ka bende oseyude counties mamoko kaka Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru kod Uasin Gishu. Kaunti ma Kiambu ema tuoni nokwongo muoche kendo nigi kwan mathoth mag joma oyude ka nyoro noyang ni ji 31 nigi tuo nyaldiema. Gisani gimedo kaso kenge magawo tuono ka johala ojiw mondo ket ler e kuonde ma giuse chiemo. Kwa wasafi, kuangalia mazingira na penye popote tunasulia ndio ugonjwa isije abukisha wenye tunauza na wama wenye tunauzia. Jogweng'no bende kwayo piny owacho mondo ket jogo marango ler mar chiemo e kaunti no mondo mi duok piny landruok mar tuono. Bende gidwaro mondo mi ler mar ute thieth bende rangi makare. Hakikisha waweke watu wale wa kuangalia kama kuna uchafu kama hiyo mahospitali. Yaani kila mahali watu wanafanyia kazi, kama ni chakula hizo wanauza, na waweka watu wa kuangalia kama kuna usafi. Piny owacho kokalo migawo mar thieth ne olando kenge ma counties mamuoch tuoni nyaka luw koting'o rido nonro ute thieth, rido chike marito oganda, ruyo chiwo duoko bang' pim, chiwo puonj e wi nyaldiema kanyakla kod keto tenge jotuo mag nyaldiema mondo mi kik olandre. Jopiny imedo jiwo bedakicha ni tuoni kaluwore kod chiemo ma gichamo kod pi ma gitiyogo mar gawo yudo tuo kod landruok mare. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne yango kile 6,000 mag mbolea e tielo mar 2
ma chwalo mbolea mane gini ogonyore ne jopur. Mbolea go igeno ni biro chopo ne jopur majan ma pacho kae mar neno ni majan ma gipidho nyak e yo makare kendo bero nengo mwandu no e chirni mag pinje maoko. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua noyango mbolea maromo tons 88,000 ne jopur majan e karosigo ma Nairobi Freight Terminal e boma ma Nairobi. Mbolea go maromo siling bilion 3.7 biro duoko piny nengo mar gunia mar kilo 50 kowok siling 6,500 nyaka siling 3,500 kendo biro chwal gi ne kembe mopogore opogore e pacho ka. Subsidy for the fertilizer announced by President Ruto, so the cost of 50 kg bag dropped from 6,500 to 3,500 for our farmers. This is a promise we made and we have kept. Gachagua no singo ni tend Kenya Kwanza temo chopo singo mar bero sekta mar pur kachiel gi uchumi kendo siemo jogo mabiro temo thiro sekta no kowacho ni piny owacho ok bi miyo gi thuolo. Anybody who wants the farmer to lose and not gain anything, tutakuwa na shida na wewe na tutamulikana. Sababu huyu mkulima huyu ameumia miaka mingi sana. Bende no seyo jogo matemo ng'iko sekta ma majan kaluwore gi weche telo kendo kwayo jotend sekta no mondo oti kanyakla e konyo jopurgo. Okwayo jotelo ma oyiere sekta no mondo ti matek e neno ni gibero yuto mag jopur. We request them to allow the directors in office to do what they were elected to do. Gachagua no puoyo pur mar majan ma pacho ka kowacho ni piny Kenya en namba 3 kuom pinje makowo majan mabeyo e chirni maoko kendo ber ka jombetre mag pinje maoko go konyo Kenya yudo chirni mabeyo ne mwandu ni. Gachagua no singo ni gibiro tiyo machiegni gi jopur kendo mbolea mane oyanga biro konyo jopur mawuok e kembe 54 e sekta mar pur majan ka pur mar majan ondiko jopur maromo 750 kendo jo Kenya maromo 7,000,000 yudo yuto margi kowuok e pithno. The flagging of this second consignment of fertilizer to tea growers across the nation will ease the burden of farmers in a great way. Gachagua no singo ni gibiro tiyo machiegni gi jopur kendo mbolea mane oyanga biro konyo jopur mawuok e kembe 54 e sekta mar pur majan. Kaudhi chenro motimo odiochieng' ma kawuono duto en ni kamiti mar od bura mochung' ne piedho jotend migepe oketo jatend migawo mar pur mogwel Mithika Linturi tesre e digri mare kaachiel gi buche 35 maluore do. Kata kamano Linturi onyiso jokanyo mag komiti no motelie kod spika mar od bura Moses Wetangula ni buche maluore ne ochan kod piny owacho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Kaluwore gi chung' mare mar siro lwedo jatend piny William Ruto yiero mokalo. Komiti no bende odewo dho Eliud Owalo ma tudruok gi lony masani ka Ezekiel Machogu mar somo bende ne odadhoge Ababu na Mwamba mar tuke kod Rebecca Miano. Kristo Wino ulosna report machal kama. You have a choice depending on your faith to take the Quran, the Bible. E odiochieng' mar 4 mar piedho jotend migepe mogwel, Franklin Mithika Linturi mane ogwele telo ne migawo mar pur emane en wendo mokwongo mar komitino. Kata kamano, Linturi ne oyudo ka od romono liet mokalo tok jo od bura kete orindi maliet e wi ong'weng'o mokwako digri mare mar mbalariany ma Nairobi kod machielo mar piny India. Linturi onyanore digri mare e weche mag chike kowuok e mbalariany ma Nairobi ler kapamba. University of Nairobi. And when my studies were discontinued, were that I was doing my Masters of Law. This is not the undergraduate course I was doing, and I had been admitted to pursue a Masters of Law. And Mr. Speaker, I was registered that time. Let me make it very easy for you. Yes. Honorable Linturi. Yes. Do you have any dispute with the University of Nairobi that is alive over your LLB degree? None, Mr. Speaker. Linturi bende oket e ratil e wi weche mag bidhruok kaluwore gi buche maromo 35 ma itudego e doho. Kata kamano, Linturi otudo midhiero mage kod chung' mare e weche mag siasa ka oseyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta
kuom tiyo kod okwach kich e sande kalure kod chung' mare mar siro lwedo William Ruto e yiero mokalo. Since everybody knows the kind of band relationship that I had with the NDCI and my political persuasion that, or the political position I've taken in the last general election or since the handshake, Mr. Speaker, I was the complainant. I was the complainant in this case because this was a case of abduction, Mr. Speaker. And it's a case where people wanted to extort money from me. I must forget the pain, the persecution that I've gone through, and I have left to the conscience of all my persecutors and gone to deal with them, because there are many, as I will continue trying to explain, Mr. Speaker. Wach mar miyo jopur kothe ma olos kod lony masani mag GMO bende orwako Linturi e tago maliet ka jood bura wacho ni cham mag GMO dhi hinyo ngima jopiny. Linturi odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka olero ni onge japiny moro amora ma ibiro chuno kod chiemo mag GMO. Mr. Speaker, will also be, I think, be able to take decisions and say, for example, if this is GMO, we can label the maize that you buy or the food that you buy from a supermarket, so that when you go to your own supermarkets, you are able to identify whether you want GMO or not, or choose to die of hunger and not taking GMO. Bang Mithika Linturi ne en thuolo mar Eliud Owalo mar nyiso chia kod lony mare ewi kaka odhi tayo migawo mar tudruok kod lony masani. Owalo osungo lony mare e chano chenro ka osingo mar chiero kambi mar posta od fwambo weche mar piny owacho KBC kaachiel gi loso tije ne rowere kokalo e weche mag mbui. I also wish that my performance, Mr. Chairman, as I conclude, will be evaluated on the basis of rejuvenation of the Kenya News Agency, revitalization of the Kenya Broadcasting Corporation, and revitalization of the Postal Corporation of Kenya in response to the needs of the market, while at the same time benchmarking with the global best practices. E weche mag somo, jatend migawo mogwel Ezekiel Machogu onyiso jo od bura ni piny owacho mar William Ruto dhi chako ndiko jopuonj kochakre dwe mar achiel higa manyien. Olero ni jopuonj maromo 30,000 idhi ndiko e okang' mokwongo. Jaod bura machon Mabuda Langi Ababu na Mwamba bende ochopo e nyim komitino kendo yango chenro mar timo twak kod FIFA mar wito oko kuma ne omi Harambee Stars kod duol mar FIFA. My first morning in office, I will be on the phone with Mr. Gianni Infantino, the president of FIFA, to resolve the ban on FKF and Harambee Stars. Chenro madayo dho jotend migepe mogwel dhi rumo odiochieng' makiny motelo ne chwalo ripot margi ne jo od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom ripot ma chal kamano. Wadhi nyime jadito mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Kalonzo Musyoka oseo piny owacho kuom koso kaso chenro makonyo jo Kenya makech kayo kowacho ni chwalo chiemo ne jopuonjre skunde winjo ket e ong'ala manyime. E twak mare gi jofwambo odhiambo ma kawuono, Musyoka okwero jo Kenya e pidho chiemb GMO mowacho ni biro hinyo ngimagi. Kamano bende omedo ni riwruok mar Azimio dhi medo timo tije mane ni piny owacho otiyo ne jopiny kaka dwarore. This regime already seems to be insensitive to the suffering of our people. Kwa hivyo mimi nawasihi tu Wakenya, ingawaje tuko na uvumilivu wa hali ya juu, tusife moyo. Hasa wakati kama huu tunatarajia Mungu atujalie tupate mvua ya msimu, tupande vyakula vyetu, lakini tusipande vya GMO tafadhali. Ukipanda GMO basi umekwisha now you'll not be able to replicate even your seeds. We have to stand for what is in the best interest of us, the current generation, and the future generations of Kenyans. We will do so fearlessly, but with due regard to the rights we have under our Constitution. As Azimio la Umoja One Kenya, we are putting our house in order, absolutely in order, to be a working, relevant, official position.
May God bless our country once again. The president has just to be patient. Yesterday was his first public engagement on a national day. He didn't have to take that route where he opens himself to the kind of criticism that all of us are able to articulate today. Kaudhi weche mabende kwako gwenge mathoth kendo kelo kibaji kod luoro sama oro medore pacho kaindi gwenge ma oro chope bende medore ka counties mopogore opogore bende koro golo kwayo mar kony mar kedo gi midhiero no ka gikwayo konyruok mochwere. Jodak e kar chung' od bura mag Gatundu North ma ong'ere gi puro chiemo e rang'iny mamalo kaka oduma, alode, olemo e kind mamoko bende koro ywago kech. Gino momiyo jaod bura mag Gatundu North Elijah Kururia kwayo piny owacho osidhi chiemo mawuok oko kaka oduma gi ochele kaka yo mar gayo kech. Vile tu kuna njaa pale Turkana na kila mahali Baringo na kule kwingine, hata hapa Gatundu North iko. Wale wakihesabiwa kupewa chakula, pia chakula iletwa hapa Gatundu North, na umejionea we mwenyewe. Tukipeana hiyo unga tulikuwa nayo hapa. Unaona kila mtu anahitaji, juu kama haingekuwa na haja watu wangechukua. Kwa hivyo tunahitaji, na naomba watu wote ambao ni well wishers ambao wako na chakula walete wapee watu, ndio hata watoto wetu waweze kupata chakula. Kaluwore kod lal mar koth kuom kinde malach e gwenge makono, chenro mar pith kod pur osedok chien, gino mosekelo nok mar chiemo. Iko na njaa Gatundu North. Na tunataka kazi. Tunataka makazi, hakuna kazi. Hata wamama wengine hakuna kazi, iko na watoto hakuna kazi, tunatabika sana. Tutafanya nini? Tunaomba wa serikali tusaidie na chakula na tupatie makazi. Sama jo Gatundu North kwayo kony mar chiemo, gwenge abich moko e kar chung' od bura ma Kinango, kaunti ma Kwale, be ok odong' chien ka jodak oyudo fuong'ruok tok gavana ma kaunti no Fatuma Achani yango chenro mar ywayo pi maler. Nataka tuniseme lengo na shabaha ya mradi huu. Tulikuwa na malengo matatu. Lengo la kwanza ni kumpatia mwananchi maji safi ya kunywa. Hilo ndio lilikuwa lengo la kwanza. Lengo la pili ni kupatia maji ya mifugo pia. Na lengo la tatu ni kwa sababu ya unyunyizaji wa mimea. Tunataka kuchukua haya maji kutoka hapa tupeleke vijiji vingine navyo pia. Riakalue maji yatafika, Donje maji yatafika vijiji kama 5 kutoka hapa. Mano timore ka familia maromo 1,600 e kaunti ma Kwale yudo chiemb kony kowuok kuom kambi mar Base Titanium. Tumekuja na mizigo takriban 1,650 ambao itaweza kusaidia hii jamii kwa wakati ule mchache ambao utaweza kusaidia. Hiyo ni kama chango yetu kama Base Titanium, na chango hizi zitazidi kuendelea kadri hali ya ukame unavyoendelea katika hii sehemu. Tend County Manyandarua bende obago chenro mar yao aoche madinore mondo okony e kuoyo pi e puothe kaka yorno mar kedo gi oro kaluwore gi onge mar koth. Na vile unajua labda hapa hatuko na ujuzi sana wa kuweza kutunza vidibwi na madam zetu. Kwa hivyo nyingi zikakuja zikajaa mchanga, na hata pia hatuko na ujuzi vizuri kwa vile tunavyoweza kulima karibu na mito, lakini kwa wakati huu mradi huu umewahi kufunza wananchi wa hapa namna watakavyotunza damu hii. Na kwa sababu hiyo sasa sisi tutachukua jukumu la kwenda katika hizo dams na kutoa mchanga, ili damu hizo kunaponyesha tu mvua kidogo tunaweza kupokea maji hayo na kuyatunza ili yaweze kutumika kwa manyumbani, katika kutumia kwa mifugo na hata pia kwa ukulima. Tunashukuru ADB na wale wote ambao wamesaidia mradi huu kufika mahali umefika. Nashukuru wananchi wa area hii. Erokamano nyakwana magaji wangu kuom medo bedo kodwa wadhi nyime gi chenro, kata kamano nitie jogo ma loso koda ma osebedo ka oro ote gi machuok e namba mar 296 bende wantiere kod jogo ma lose Facebook page mar RAMOGI TV. Eric Okeo Kizito wacho ni kaunti ma Meru ochako gi lweny, dibedo makoch kendo modwanyore nego beni gibed piny kendo giwinjre kod gavana. Erokamano kuom mano. Jackie Nyarmodi wachne no maler kendo irito winjo wach mar rech masemeno. Erokamano kuom kete RAMOGI TV. Prince Guya wacho ni ento pod ok oneno gima itimo ne CS miluongo ni goyo kogno
Giduto giwacho weche mabiro konyo ganda jo Kenya. Mano pacha Prince Guero, kamano Prince Guero kuom kete Ramogi TV achiel kachiel kuke Facebook marwa. Otis Nyakwar Nyawade wacho neno waka intiere Sindo, kendo in bende wacho ni weche mag recho timi e nonro nikech ji te tiyo gi nam ng'eny ji mawuok e gwenge mag Nyanza. Erokamano kuom kete Ramogi TV. To kod ng'at maluongore ni Josephat Karanja wacho neno kuke gwenge mag Mtongwe Mombasa weche mag oro piny wacho nego ne kaka inyalo kony to mondo ganda opidh yien kendo rit alwora. Mago pach jomo bende no achiel kachiel kuwuok e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Kikidhi mabor wantie gi mathoth moikore. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ni mondi yudu wenda marlamo kaka skiza code ni dimana *812 *784 hash *812 *784 hash. To parie niya Ramogi TV ene ot mar jower duto te. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiechieng' achiel. Ma chiegni erokamano kuom medo bedo kodwa e chenro mar Oimore. Jotwech madirom 20 oyud kod tuo kahera e od twech ma Nyahururu e kaunti ma Laikipia. Achiel kuom gi wachore ni gi kido ma kahera matek thiedho ka koro jochiw thieth dwaro mondo jomogamo tuono ketenge kod jowadgi. Kinde no jochiw thieth e kaunti ma Laikipia jiwo oganda ahinya to mostudore kod mabuse go mondo dhi e pim mar kahera. Much ma kahera na oyangi chenro mar pim mabuse kaluwore kod dhungruok e od twech koro joiso duor ni giler. Landruok mar tuo kahera e od twech ma Nyahururu noyangore e chenro mar jumachiel mar pimo tuono e od twech kanyo, chenro manobaga kod apisas mag thieth mawuok e bad migao mochung' ne weche mag thieth e kaunti no. Mabuse 20 noyud gi tuo mar kahera mawachore ni nolandore kowuok kuom mabus moro mane nigi tuo no.
Kaluwore kod jatelo mochung'ne chenro mag pimo tuo kahera e kauntino Murithi Wanjiku, mabuse madirom 700 nopim ka nonro matut podi itimo ne ji 200 kaluwore kod landruok kahera. This facility, based on its population and TB prevalence, is supposed to notify at least 6 patients per year. But as we speak, up to today, it has notified over 333% more. From a target of 6 per year, by the close of business today, we had notified 20. And actually one of them is a prime candidate, we are almost sure that he is a drug-resistant TB case. Apisas go mag thieth koro dwaro ni ogera kama joma oyudo kod tuo mar kahera nyalo bedo kar kendgi kaka yorno mar duoko piny landruok tuono. Our fear is that in the absence of any intervention, and by this I mean, isolating of these confirmed TB patients away from the rest, we may end up with the whole ward, in fact the whole facilities, infected with TB. We need to improve the living conditions or wherever they are housed. If it is possible, and I believe it's not beyond us, we need to decongest those so-called wards. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu osingo tayo gedo mar ward kama ibiro ketie tenge jotuo manigi kahera. Kama county tukishikana hapa na senator tukaamua kama viongozi ya kwamba ni muhimu, ni mzuri tuweze kutengeneza ile nyumba ingine ile isolation, so that we can be able to isolate some those cases, so that wasiweze kuwa pamoja na wale wengine, na ndio tusikue na hiyo to reduce the spread of the TB cases zile zinaweza kuweko. Na kwa hivyo ndio tumekuja na tukakubaliana tutafanya hayo kama county government. Tutaanza hiyo kazi kuanzia Monday na tumeichukua kama a matter of urgency na tutafanya hayo. Apisas mag thieth e kaunti no jiwo jodak makono mondo dhie pim mar tuo mar kahera mar yango ka gin kod tuo no kata oyo, nikech tuo no kere e yamo kowuok e jatuo nyaka ng'at machielo. Gimedo ni pim nyalo konyo e fwenyo kendo thiedho chon tuo mar kahera. My main call is when you have some bit of coughing, come so that you can be screened early. An early diagnosis is made and you are treated. The other thing is for any patient to be screened for TB, even to be done a gene expert test, the services are free in our facility. And for those who are found out to be having or to be infected with TB again, the services are free. Moko kuom ranyisi mag kahera gin kaka ahonda manano kuom jumbe mathoth, folo remo kata okego, kor maremo, pek e gamo muya, del mojony, del mochwakore, luya mang'eny gotieno, koyo e kin mamoko. Kahera en tuo mathoth ne ketho obo ka bende onyalo landore nyaka e obwongo, nyarogno kata lumbru. Kata kamano, tuono inyalo thiedhi machangi ka jatuo oyudo thieth makare e sama owinjore. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kawuok kuno wadhi e kaunti ma Kisumu, wach ma bende ji oselose ahinya odhiambo ma kawuono. Jopidh rech kata fish cage farmers e dho wath ma Othany sub county ma Seme owuok oko ka ywago lal ma sani giyudo kaluwore gi tho ma galagala ma rech thogo e dho wadhno. Millicent Odhiambo miyo ler mathoth. Pio lel kabisa, ugonglo bende ni malo te gimoro amora tho e nam. Rech mane ina monego cham osetho te. Koro ywak mantie nto itimo nang'o? 6 years kwa ni biashara nipo gima kama timbre. Dag pith rech odong' nono. Gima inyal yude cages go gin mana rech motho. Jopith wacho ni gini andaki magikia kuma gichom, ni mar mae kuma gigoloe yuto margi mapile kapile. Walal ka kich keja chiel moting'o rech 5,000. The lowest minyalo yudo 500,000. Rech motieko tam ne 1 year. To notieko 1 year ne dona mana notieko odong' mana 1 month to auso December. Rech no enie chiemo, pesa ma wuok kanye enie chiemo. Enie school fees, eni minyalo gole kimiyo ng'ato goni go tong'o. Nikech ionge kamoro ming'iyo. Koro rech otho te. Ma kaka ditimruok onge, nyithindo bende waleo go, nyithindo onego bed ni dhi sikul. Uchumi bende ni malo. Ok wang'eyo ni wadhi chako gi kanye. Kech lupo ma e nam ka endi bende imakowa kendi tweyowa malit ahinya.
E twagi kod Ramogi TV, moko kuom jopith madirom 20 wacho ni midhiero ma kama nochakore juma achiel mokalo. Ka nyaka sani, rech manengo gitara osetho, gino makoro miyo gilal mathoth mokalo. Alalo cages adek madom moting'o rech mane tiari mana almost 1.5. Apart from that, fingerlings botho. Fingerlings mano nego bena restock kase uso moko. Fingerlings gimoro 70,000. Jopith go tudo wach makama gi chido mar pi mawuok e nam Lolwe, ka giyango ni pigno nyaka sani golo tik mang'we kendo loko kido manyiso ni ok ober gi ngima rech. Pini kosedonjo kama olilo tieko 2 days ka rech pod bera lakini kimiyo rech chiemo tok chiem. Koro wanda to pini seche moko ne wapani gi chiemo moro ma rech chamo. Third day koro rech ochako gamo muya malo. Koro kwasenga kar gino miyo rech nok chiem. Kar no kene hali maber. Koro rech ochako muya malo ema koro chako thoe. Ei pond ka rech mantie ka onego bedi igo e pi kowuok e nambni. Koro sani pi ok nyal go ka wuok e nam ka biro ka nikech ka pod obiro pod rech bro medo tho mang'eny mohingo kaka gisetho. En lal maduong' ma ojuko jopith rech e dho wath ma Othany e Iseme sub county. Ka koro kwayo gi maduong' en mondo tim nonro mapiyo mar nono gima dikel midhiero makama. Ani manyanyi sirikal kich county government wa ong'eyo problems matimo waka. Apart from national government. Gitimu uchunguzi gikonyo mondo wa start again. Cages nitie mbitika. Wana ukora ni gigano cages. We can start again. Give me wa fingerlings. Give me wa kata some feeds. Wachak again. Gicompensate wa elal mwaselal. To gimalich ni pigini. Okange no bro rumo bag higni adi. Kata mana rech mo luongo ni wild fish. Rech wa manyana. Bende koro tho along the lake shore. Koro mago duto te gen gima they affect almost all the fisher for community. Komachielo, jatatije e Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Dr. Christopher Aura, wacho ni gisetimo nonro ewi wach madibed ni okelo tho mag rech go, ka wacho ni midhiero makamano itudo kod lokruok mar kor lwasi. Now this is an effect of climate change. Now because of these extremes in weather, now an aquatic ecosystem like a lake, it undergoes water mixing. Now a bit cold water replaces the warm water, and this warm water is dispersed over a distance. And it may happen that it is being dispersed over a distance where we have cages. And something that is quite unfortunate is that some of these cages are located in shallow areas where there is now minimal circulation to counter the spotted upwelling. And that subjects this fish to a shock. Jopith rech go koro okwa mondo kik bed ka wito rech mothogo kendo e nam, ni mar mano biro mana medo kelo midhiero ne rech mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. Nyakwaro Mgajwang' lipot mar rech neno mano ma oganda mathoth loso kapok wadhi nyime mana ji mathin mowacho kamano. Ane Ramogi TV maler kano mabei. Piny owacho mondo nanene wach mar rech motho semeno nikech en source of income ne jomoko. Mano Shaniz kawuok Homa Bay. Antie ng'at maluongo ka Steven Gombe wacho ni wach mar rech onego non nikech en gima thoth oganda luo tiyogo. Omiyo ka ng'ato oseketo omenda ne tich matek kamano to rem moko yudo gimoro to ber ka ikonyogi. Josephat Karanja wacho ni kenti dala mar Mtongo Mombasa ni jopidh rech go kwayo mana gima yot ne piny owacho mondo mi omigi fingerlings mondo mi gichak kendo matini gi yedhi nyime gi tich. Erokamano mano kowuok e Facebook page. Ka bende Prince Guya wacho ni ento gimodwa ni mondo tim maduong' en ni orit alwora nam obed makare. Mago mana pach jomoko kotenore kod lipot no mar rech. En adier gikwayo kanyo mondo mi omigi fingerlings mondo mi gichak, wacho ni nyithi rech matindo mondo mi gichak kendo to kod chiemo kata bedo ni gisedo lal machal kamano. Wan gi geno ni ibiro winj ywak magi. Ka odhi nyime odhi e kaunti ma Migori, jogo modak kod tuo mar remo kata sickle cell e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ber yore mag thiedho tuo no e kaunti no mondo mi giyud yot e yore mag thieth. Jo Juma nigi ler mathoth. Tuo no mar remo mabende ong'ere kod dho ngere kaka sickle cell en tuo no mabende osekelo kendo medo kelo midhiero mopogore opogore ni jogo modak kode kaachiel kod kata familia maggi. Nitie yedhe ma nyithindo gitiyo godo. Moko nitiere ma ok inyal yude hospital within the
moment midhi manyo geno. Odwaro mondo ibed patient. Nikech samoro nyathi nyalo bedo gi rem, nyathi ywak, ing'ama janyuol ok inindi. E kaunti ni ma Migori, kwan ji mok tin ne 1,450 koro dako tuo ni mar remo karwe kod lipotno mawuok e migawo mar thieth e kaunti ni. Nen notion ni ji ok nyal dak because of poor care. But with good care, early diagnosis, wayudo ka these patients can live and live to be as old as ng'ata in the society. Lucia Lobo, majigni 35 mawuok e subkontinent ma Uriri, en achiel kuom jogo eko ma osedako tuo ni mar remo e kit ngimane duto. People will talk about you. Ang'o mi wang'era to? Nango. Most of the time, organs are not normal. En ich maduong' marango. And if you find ni ng'ani en a lady or a girl, osikne ni to idhi ni nyuolo karango. And that is why you are saying the community has to come in. En tuono mowacho ne nitie kod midhiero mathoth, kabende kata en owuon kuom kinde mathoth yande ne othoro bedo osiptal mathoth ma oloyo kata dala. Natin. Hospital was my second home. Sicklas ma githo nikech ok onyal yudo thieth. Pek mar yudo thieth kaachiel kod akweda gin moko midhierogo ma jogo modako tuo ni koro kalie. Wabed ni wanyalo yudo yath e yo mayot. Wabed gi suptende ma kan accommodate sicklas. Kata bed ni moko kuom jogo modako tuo ni mar remo oluoro bedo kod nyithindo ka giparo ni nyithindgigo dhi gamo tuo ni. Alobo to en achiel kuom jogo eko ma osekawo okang' mar bedo kod nyathi kata bed ni en owuon odako tuo ni. Do nyathina pok otuore, pok oshow sign mora mar sickle cell. And I thank God for that. But how I wish ni danyalo pime mondo abed that 100% sure ni he's okay. Safar mare mati nyathini mawuoyi babende nyaka sani koro nitie kod higni 5 to koro wacho ni ok ni yot kata matin. Midhiero ma Lobo kalie ema joma moko ma odako tuo ni kalie kabende kata mana familia magi be koro winjo mapek kendo gitwe mokanda. To gimosebedo ka konya ni baba ne japuonj. Koro nosebedo ka ywara kod osiptende ma Migori na tieko te. Challenges ma wabedo godo, achiel kuomgi inyalo yudo ni kaka wajomo odak dala mondo mi wachop osiptal mapiyo mondo kony nyathi samoro ionge pesa. Kaka yo mar kedo kod tuo ni e kaunti ni ma Migori, piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre kod jogo mamoko osechako chenro mar jiwechego mag thieth ne jogo modako tuo ni mar remo e kaunti ma Migori. We are also looking at the data in terms of the personnel and technology that we have. Need diagnostic equipment. We need capacity building for CHVs and also for the staff. Jogo ma odako tuo ni mar remo osebedo kod midhiero ma opogore opoge kuom kinde malach ma oting'o mano mar rem ma kinde ka kinde, koso omendano mar thieth kaachiel kod kata kweda kabende nyaka sani gintie kod gombo kaachiel kod geno ni chieng' moro ne giyud kony. Dwaro mar gima duong' en ni piny owacho oketo okang' ma kamoro kogiyudi yorego mag thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Nyakwaro Mugi wadhi e boma ma Siaya kama wach mwadwa kelo nini ogando selose ahinya. Roundabout mokwongo e boma ma Siaya mana yaw tich ang'wen jumani medo kelo mbaka e kor gwenge nyaka e mbui. Kathoth ji seo gedo mare kata beni jomoko to mor kod gedo no. Lipot nika. Boma ma Siaya koro nigi ranyisi ma mare owuon tok gerne gi roundabout mokwongo e boma no, kendo koro ipime kod bombe mamoko ma nigi roundabouts pacho ka. Jo Kenya medo golo paro mopogore opogore e wi roundabout no. E mbui mar Twitter, Namufwaro wacho ni owuoro kaka mae koro e boma ma Siaya ma nigi roundabout machalo kek mar dhialo chieng' nyuol. Kadan bende wuoro gedo no, komedo wuoro kaka weche nyalo bedo ni richo e boma no. E mbui mar Facebook bende, jopiny moko puoyo chenro mar gero roundabout no, ka moko to medo see ka gipimo kaka mag bombe moko chalo. Jatwak moro moyangore e mbui kaka Siaya County Kenya, siayo joma bayo wach e wi roundabout no, kowacho ni kik pime kod roundabouts manie bombe madongo, ka Elias Mzalendo to wacho ni ochalo gi project mar jo CBC. Kata kamano, jodak moko ma Siaya to omor kod gedo no, magi wacho ni oloko chal mar chuny boma no. Jadak mosebet kae higni kata 20 mokalo. Ko compare giman kanyo kod gima nitie chon, wanyalo wacho ni at least something good has been done.
Gimarach momio I feel roundabout need bene ni way ma negative en mana ni the finishing part of it could be jok manitiyo kanyogo ngas magiweno oneno marach at least oketho sura magino, but all in all olose sura moro kanyo ki compare ma last time. Jodak ma Siaya masiro gedono nene kaka dongruok kendo lokruok maduong' e bomano. Erokamano Reipolo kuom report mar roundabout. Waseng'ado tong' wantiere weche mag ohala. Riwruog jolony mochung' ne tayo chenro mag wuodh ndeke Afrika kod Middle East obagro Mombasa mato akayo chenro mag bero lwasi ma ndeke ringe. Riwruogno midendo ni International Federation of Air Traffic Controllers Association ne bende timo nyasi mar yango higni 100 nyaka ne gichak chenro mar keto lwasi makare ne ndeke. Jojaoko nigiler kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jolony matayo chenro mag wuodhi mag ndeke to chutho mageto gayo masiche makidek juko ndeke mafuyo e kor yamo. E romo no madhi nyime Mombasa, jolony go mawuok e pinje mopogore ei Africa kod Middle East ne bende joyango higni 100 nyaka ne chenro mag keto lwasi makare ne ndeke chakre. Tend Kenya Civil Aviation Authority kone achiel kuom chenro magirango matut en bero lwasi noendo to chutho kaluwore gi kwan ndeke mamedore. The airspace is a finite element. It's limited. Air traffic is projected to grow. There's a change in different technologies, how to utilize that finite element with the number of planes growing, air transport growing. So how now can you utilize that airspace in a safe and effective way while still adding more users to that particular airspace? Now, with the increased number of aircrafts, one of the things that we do, number one, the authority, which is Kenya Civil Aviation Authority, will invest more on infrastructure. Infrastructure includes air navigation equipments and radar systems and communication systems that are efficient, and as technology comes, you buy newer and better equipment. Kwan ndeke masani donjo kendo mawuok e pacho ka gikoni osemedore malich mokalo kipimo kod kinde matuo korona ne okwako pacho ka. Lony manyasani kata kamano gikoni emosebedo ka konyo e gayo masiche makidek juko ndeke. During COVID, our traffic levels were affected. They went down. You remember there was a time we could not allow international flights, but as we have continued to regain from COVID, we are doing well. We are regaining the numbers that as they were pre-COVID, and we want to thank God for that. I would say now, today time, we have a different setup. We have the technologies to support us. We have proper training or solid training for air traffic controllers, and also we have those meetings and seminars that we are doing, and then this bring a lot of input for our air traffic controllers. Bende gijiwo wach yao kor lwasi ne kambe mopogore chako wuodhi mekgi to mak mana koketi chenro mowinjore mok bithiro kambi ndege mapacho ka mar Kenya Airways. If we're able to open skies, especially in Africa, that's going to lead to more competition and more benefits for everybody. It's going to take down the cost of flying, and that benefit is going to be transmitted to all citizens. However, it has to be done in a managed way where each national airline in each partner state feels it's protected. And that is why one of the key tenets of the single Africa air transport market is a competition rules, because that needs to be agreed upon so everybody feels safe and secure. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Odiochiengni ma piny ngima noyango wach teko stima kod mauta midendo ni World Energy Day. Piny Kenya ikoni dhi nyime kod keto kenge makare maneno ni nengo modhi kod teko stima ok hinyo oganda. Kane gilose nyasi no mano bagi Mombasa, moko kuom jolony manie sekta mar weche teko stima okoni kata bedo ni oganda mathoth ywak ne pacho kaendi kaluwore gi nengo mauta kod stima. Piny owacho osebedo ka temo keto chenro mag duoko nengo, kata kamano giwacho ni nitiere dwaro mar piny Kenya sumo kit pinje mamoko ma nengo mauta kod stima nitiere piny, gino mikoni medo ting'o malo chenro mag ohala kod uchumi mar pinjego. We're doing well in terms of efforts to reduce the cost of power.
As you know, earlier in the year, there was a 15% reduction in electricity cost. There was also a proposed another 15% reduction. And this is despite what is happening across the world, that the cost of energy, has been going up. So I think as a country, there's a concerted effort, definitely, to reduce that cost of power. There's also efforts from the regulator, EPRA, in encouraging energy management and energy efficiency as a way also of cost reduction. There's also been a concerted effort in, helping people adopt cleaner energy like solar. So solar, as we speak right now, is VAT exempt. So that's just a way of helping people get access to this energy at lower cost. We are looking at coming up with approaches which are on that global level, acknowledging what others are doing, but also capitalizing in our resources. We, of course, are in the tropics. We have a lot of solar, we have a lot of geothermal, but there's also a lot which is happening with regards to other new technologies and advance, and it's important for us to be alive to all that and sort of incorporate all these approaches to coming up with a wholesome solution to energy access. Wadhi e county ma Homa Bay kama chudhe moko koro oseonore mar kelo mwandu moko puodhi. Commissioner Homa Bay Moses Lilano golo siem ne chudhe mosebedo katiyo gi nam lolwe rwako mwandu moko puodhi e county no kawuok e pinje mag libamba. Lilan wacho ni tend arita kwe Homa Bay osefwenyo ni nitie kweth johala moko marwako mwandu magalagala kawuok e piny Uganda kod Tanzania ka gitiyo gi chula mantie nam lolwe e tok chiko. Koni sani gi jiwo arita kwe tong' mag piny Kenya gi pinje malibamba gi nam lolwe kaka yor kedo gi wach mwandu mabandia mawuok e pinje go e tok chik. Lilan ojiwo jodak mawuok e chula manie nam lolwe mondo ti machiegni gi obila e kedo kod ohala ma ok opuodhi. Just because I'm not a politician. Na hii natoa tu kama tahadhari. Mimi najua wananchi wetu wanafanya kazi kule kwenye ziwa, lakini kuna tabia kidogo inatokezea nje ya boda zetu. Hii ya smuggling na mambo ya contraband. Serikali imekaribia sana. So kama kuna wale watu walikuwa wamezoea hiyo maneno ya kuleta hiyo contraband na kufanya hiyo biashara ingine, tafadhali sasa tujiweke tayari, tuhakikishe ya kwamba tufanye kazi halali, tufanye kazi ambayo inajulikana, kwa sababu hiyo ndio itajenga nchi yetu. Wach maber ne jopith mag jamni jodak e counties mopogore opogore mapidho jamni oyudo yuto mar maleo shillings million 84 tok uso jamni go makori tero e piny mar Oman. Jamni go moting'o dhok, diek kod rombe nokete meli mane ochopo juma mokalo e dho wath Malamu kendo geno duogo dwe ka dwe mar medo ohala no ka gavana Malamu Isa Timami noyore chenro no kowacho ni piny Oman osingo medo ohala no kokalo e dho wath Malamu machiegni gi dho wath ma Salala ka wuodhno biro mana kawo ndalo 7 kende. Ombi langu kwao, uzeni mifugo, pesa wekeni bank, ukame ukisha kupita mununue tena wanyama, tuanzishe tena ufugaji. Na najua kwa ufugaji hawa wanyama ni kitu muhimu kwao, lakini ni vizuri tuchukue tahadhari na tuuze ili tusije kupoteza wanyama kupitia ukame. Ekora mga juang ka pokwadhi yueo marariyo ntie jogo mabende pod loso kodako kale Facebook page maro mara RAMOGI TV ous badi nyaramba. Owacho ni owinjo maler dala mahero kuchogo. Owacho ni mos ne jopith rech mosurainya kuom lal ma oyudo ugeno ni gibro yudo konyero kamano us. Antie ng'at maluongo ni David Toto wuodo wila RAMOGI TV ler sane gwenge mag oyude e Siaya. To wach tho mar rech emonego piny owacho non matut ahinya. Erokamano kuom wach no. Nyakwar Owenga kiwuok Rim Paronga Yawa
ang'o marach seme government mar Kisumu range wach rech no. Erokamano nyakwaro Wenga. Mago jogo mondiko na e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Antiere ng'at ma luongore kae ni Francis Kolale wacho neno achiel kachiel kowuok Kanokobura. Wach mar Josiaya Mang'ur e wach mar roundabout no nego rum. Gin gi hawi ni gintiere kod achiel ne gionge gimoro ge kama. Erokamano kuom pachino. Ero Boniface Otieno Nyawawa wacho neno achiel kachiel ka intiere Kanyamkago. Kini bende wacho ni Josiaya onego mor ni koro gintiere kod roundabout mani neno chon nen mar kite. Erokamano Boniface Otieno kuom wachno. Josephat Joshua opinion leader Ramogi TV ler Linturi oduok penjo duto ma oduoke owek badhore. Mano pachi kanyo. Erokamano kuom keto Ramogi TV nyakwaro mga joang kik idhi mabor. Kwa duogo weche mag tuke. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Karanga foto! Machiegni nyakwara Mogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Mambo yamechacha. Yo, mambo vipi? Mambo mseto. Watu wangu wa Nakuru mpo? Of course wapo tuvizi. Jumamosi tarehe 22 Oktoba. Tupatane Nakuru Athletics Club. Hapo sasa tuvizi. I say itakuwa ni burudani. Kama uko na kipaji uko chini ya maji ndani ya Nakuru, jitokeze kuanzia saa 8 mchana. Mseto inatua ndani ya Nakuru na wasanii kibao. Hat the band. Nado Mukamu. Dance music. Hash became kuwepo. Tupatane Nax Vegas ndani ya the Nakuru Athletics Club, yani NSC. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Have doo-doos taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Machiegni wadhi e papo. Ayudo paro ni siling 20 nyalo loko ngimani kaka mar David Tanui.